Now, I request Sirish Poondla from States to speak on effects of Kumbhaka. Jaya Guru Datta, Sri Sadgurubhyo Namaha. I am very happy to be here in front of all of you, wonderful yogis and yoginis, to speak briefly about the effect of Kumbhakas. Before we get into that topic, I would like to share with you just 2 or 3 sentences about the greatness of our Sadguru. సాధకులు ఎంతో కష్టపడి తపస్సు చేసి దేవుడి కొరకు తపస్సు చేసిన తర్వాత ప్రత్యక్షమై వరాలు ఇచ్చేవాడు దేవుడైతే మనకు ఏమి అవసరమో మనకన్నా ముందే తెలుసుకొని వాటిని మన కొరకు అమర్చి మనకి ఎప్పుడు ఏది అవసరమో దాన్ని మనకు అందించేవాడు మన సచ్చిదానందుడు. Do I need to say it in English again for the benefit of? Thank you. The one who gives us boons after a lot of tapas is God, but the one who gives us what we need when we need is our Sachchidanandudu. Jai Guru Datta. Swasa, the breath, is an essential part of all living beings. If there is no breath, there is no life. And in swasa, there are 3 parts to it: inhalation, exhalation, and holding the breath. Purakamu, Rechakamu, Kumbhakamu. Those are the 3 parts of the breath. In Kumbhaka, there are 3 ways or 3 different ways you can do Kumbhaka. One is internal retention. When you hold the breath after inhaling, that is internal retention, Antar Kumbhakam. If you hold the breath after exhalation, then it is Bahir Kumbhakam. There is also another Kumbhakam called Kevala Kumbhakam. When the Kumbhakam happens spontaneously, irrespective of inhalation or exhalation, then it's called Kevala Kumbhakam. Kumbhakamlo 3 rakalu unnayi: Antar Kumbhakam, Bahir Kumbhakam, Kevala Kumbhakam. Moving to the next. ఇప్పుడు కుంభకం అంటే మనం యోగా గురించి ఏది మాట్లాడుతున్నా కానీ we refer to Patanjali Sutras. When we are speaking about yoga principles and important aspects, we refer to Patanjali Yoga Sutras. There is a very important reference to Kumbhakas in Patanjali Yoga Sutra. That sloka is Bahyabhyantara Stambha Vrittihi Desa Kala Sankhyabihi Paridrushtaha Dirghaha Sukshmaha. Kumbhaka can be performed in 3 different ways: internal retention, external retention, and spontaneous retention called Kevala Kumbhakam. Bahya means external, Abhyantara means internal here. And these 3 Kumbhakas can be once again divided or measured based on Desa, Kala, Sankhyabihi. Volume, time, and number, some numerical. And as you perform this pranayama, our breath and holding of breath can become longer and smoother. And during Kumbhakas, certain changes take place in our mind and body. When we are not
doing Kumbhaka or when we're not doing anything, thought waves come in our mind one after the other, continuously, incessantly, like the waves in an ocean. That is the nature of our mind. When we sit for meditation, lot of different thoughts come. Whatever is worrying us the most, that thought comes. Concentration is difficult to come by. But with practice of pranayama, as you all know, with the blessings of our Sadguru, concentration is very much possible. During Kumbhaka, the breath is held still, and this makes the prana also to be filled to the brim and unmoving. You all know that the prana vayu and different vayus in our body are constantly moving around. But during Kumbhaka, they are still. And this Kumbhaka also stimulates endorphins secretion. What are endorphins? We'll get to answer of that in just a couple of minutes. And our brain has a lot of neurons. What are neurons? We will also get to that in a minute. And during Kumbhaka, new neurons and new neuron pathways get activated. కుంభకం చేసేటప్పుడు శ్వాస ఆపతాం మనం. అలా ఆపినందువల్ల ప్రాణ పూర్తిగా నింపబడి అది ప్రాణ కూడా స్టడీగా అటు ఇటు కదలకుండా ఉంటుందన్నమాట. కుంభకం చేసేటప్పుడు మన శరీరంలో ఉండేటువంటి కొన్ని ద్రవ్యాలు, ఎండార్ఫిన్స్ అనేటువంటి ద్రవ్యాలు ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అవుతాయి. మన మెదడులో ఉండేటువంటి న్యూరాన్ pathways కూడా యాక్టివేట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ఎండార్ఫిన్స్. Endorphins are brain chemicals known as natural opiates or neurotransmitters. They help to transmit electrical signals within our nervous system. For example, if an ant is biting on our hand, how will the mind know that? Through our nervous system and the communication between different parts of our body. Endorphins also enhances our immune response, and it decreases the effects of stress, and it gives a general feeling of well-being. Endorphins అనేటువంటి మన మెదడుకు సంబంధించినటువంటి ద్రవ్యాలు, వీటిని ఆంగ్ల భాషలో న్యాచురల్ ఓపియేట్స్ లేదా న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ అని అంటారు. వాటిని తెలుగులో ఏమంటారో నాకు తెలియదు. ఇవి మెదడు నుంచి మన నర్వస్ సిస్టంలో ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ని ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకొక దగ్గర నుంచి పంపేదానికి ఉపయోగపడతాయి. ఎండార్ఫిన్స్ మన యొక్క రోగ నిరోధక శక్తి, అదేననుకుంటాను, ఇమ్యూన్ని పెరిగేటట్లు చేస్తుంది. స్ట్రెస్ ఎఫెక్ట్స్ని కూడా తగ్గిస్తుంది. ఒక వెల్ బీయింగ్ అన్నమాట, సంతోషం. ఏదో మనం స్వామీజీ దగ్గరకు వచ్చి స్వామీజీని చూడంగానే మనకి ఏదో సంతోషం కలుగుతుంది కదా, అటువంటి ఫీలింగ్ని, వెల్ బీయింగ్ని కూడా ఇస్తుంది అన్నమాట ఈ ఎండార్ఫిన్స్ అనేటువంటివి. నెక్స్ట్ మనం బహిర్కుంభకం చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాము. బహిర్కుంభకం, when we are performing Bahirkumbhaka, there is very little air in our lungs. So the different parts of our body are getting less oxygen. Our brain is an important organ in our body, and our system pumps more blood to the brain. And this also makes more capillaries within our brain dilate,
brain capillaries dilate and new capillaries also get activated. కుంభకం చేసేటప్పుడు మన మెదడుకి ఎక్కువ రక్తం ప్రవహిస్తుంది. మన మెదడులో ఉండేటువంటి రక్తాన్ని ప్రసరింపజేసేటువంటి కొన్ని paths అవి ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి అన్నమాట. అటువంటివి ఎక్కువ కూడా ఓపెన్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ మన బ్రెయిన్ ఫోటో చూస్తే, సో ఈ బ్రెయిన్లో ఎక్కువ బ్లడ్ వస్తున్న, బికాస్ ద బ్రెయిన్ ఈజ్ గెటింగ్ మోర్ బ్లడ్, new neurons and neuron pathways get activated. And because of more blood flowing to our brain, our cortex gets energized. Going to the next one. So here we will talk few more effects of kumbhakas. During kumbhaka, afflictions of the mind are reduced, and we also experience improved clarity. What we mean by improved clarity? At the end of a good, long, perfect night's sleep, when you wake up in the morning, how do you feel? You feel fresh, and the mind is, you feel that it's clear. That's what you will experience it after doing kumbhakas. Composure of our mind is also improved, relieving us from the effects of duality. As we all know, breath is the bridge between body, senses, and mind. And when we hold the breath, it leads to silencing of our senses and mind. This, in a nutshell, means the thought waves, the frequency of thought waves decreases. మనం కుంభకం చేసేటప్పుడు మెదడుకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని డ్యుయాలిటీస్, వర్రీస్ అవన్నీ తగ్గుతాయన్నమాట. మనకి కపాల శుద్ధి కూడా అనిపిస్తుంది, మైండ్ క్లియర్గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ప్రయాణం చేసేటప్పుడు బస్సులో కానీ కారులో కానీ విండ్షీల్డ్ మీద చాలా దూరం ప్రయాణం చేసిన తర్వాత అంతా కొంచెం మురికి, పురుగులు పడడం జరుగుతుంది కదా, అదంతా శుభ్రం చేయగానే క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కదా, అలా ఉంటుందన్నమాట కుంభకాలు చేసిన తర్వాత. మనం we talked about kumbhakas for a few minutes. I think it's appropriate to touch upon an important aspect of kumbhakas called Kevala Kumbhaka. The great Adi Shankaracharya mentioned about Kevala Kumbhaka in Yoga Taravali. Bandha trayabhyasa vipaka jatam vivarjitam rechaka purakabhyam visoshayantim vishaya pravaham vidyam bhaje kevala kumbharupam. Yogis practice kumbhakas, different bandhas, bandhatrayas. After practicing these for a length of time, they reach a stage where they can be in a state of not inhaling or exhalation, and their vishaya pravaham, their thoughts, the frequency of thoughts also decreases. When inhalation and exhalation is non-existent, and their thoughts are also stopped or reduced significantly, then and there, that state is called Kevala Kumbhakam. There is also another sloka from Yoga Taravali. Stamsthambhita swasa manaha pracharasad jhumbate kevala kumbhakasrihi. Just when breath stops and our thoughts also stop, then and there
Kevala Kumbhaka is experienced with full magnanimity and full force. Those two shlokas are from Yoga Taravali, written by Adi Shankaracharya. Adi Shankaracharya garu Yoga Taravaliలో కేవల కుంభకం యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి 2 శ్లోకాలు చెప్పారు. ఆ శ్లోకాలు మీరు ఇప్పుడే విన్నారు. Now moving to the next one, there are few more effects of positive effects of kumbhakas. That is 2-minute warning for me. We're almost done. Digestion and hunger is improved concentration, toxins in the body are reduced, and it also balances vital energies. We already talked about that endorphin secretion is stimulated. కుంభకాలు చేసినందువల్ల మన యొక్క జీర్ణశక్తి, ఆకలి బ్యాలెన్స్ అవుతాయి. ఆకలి పెరుగుతుందని చెప్పకూడదు, ఎందుకంటే ఆకలి పెరగదు, బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. తక్కువ ఉండే వాళ్ళకి ఎక్కువ అవుతుంది, ఎక్కువ ఉండే వాళ్ళకి తగ్గి కరెక్ట్ సమస్థితికి వస్తుంది అన్నమాట. మన యొక్క ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది, మన శరీరంలో ఉండేటువంటి కల్మషాలు తగ్గింపబడతాయి, నాడులన్నీ శుభ్రత అంటే ప్యూరిఫై అవుతాయి. ఇది ప్రాణాయామాలు చేసినందువల్ల కూడా జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మనం నాట్ సో పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్స్. వెన్ కుంభకా ఈజ్ ప్రాక్టీస్డ్ వితౌట్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ టీచర్, you may experience some not so positive effects, some adverse effects. Increased tension in the brain, eyes may become red, heavy or irritated. కుంభకాలు మనం సరైన అధ్యాపకుని ద్వారా నేర్చుకోవాలి, లేకుంటే కొన్ని అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. Finally, to summarize, కుంభకాస్ have many positive effects. They are powerful and should be learned from experienced teacher. I would like to thank Sri Gopala Krishna Garu and Sri Raja Rao Garu for helping me with this presentation. And there were many other people, Swarnalatha Garu, they all helped me. And Vijay Bhaskar Garu, I appreciate all their help and support. I also want to thank Sri Swamiji for giving me this opportunity. Jai Guru Datta. Thank you.